Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les études de commerce à l'étranger. On va parler des grandes écoles de commerce à l'étranger, à tous les niveaux d'ailleurs, pour les étudiants post-bac ou master. Je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience, qui est une agence qui accompagne les étudiants qui ont un projet d'études à l'étranger. Et je suis rejoint aujourd'hui par 3 intervenants de haut vol de l'université de Reading, qui est une université britannique très bien cotée, avec une très belle école de commerce. Vous avez Graham Philpott, qui va intervenir tout à l'heure sur l'importance du réseau professionnel euh, pour vos études de commerce et pour votre carrière par la suite, évidemment, et comment constituer un réseau professionnel euh, intéressant. Et puis également Héloïse et Frankie, qui travaillent, elle également, pour l'école de commerce qui s'appelle Henley Business School, au passage, l'université de Reading, qui nous parlera du programme de commerce qui leur est proposé. Ce webinaire, du coup, se fait un petit peu en 3 temps, en fin de compte, hein. Je vais commencer par vous parler un petit peu en français, de manière assez générale, sur les études de commerce, comment choisir une école de commerce qui vous convient et comment préparer un dossier pour y rentrer. Et je passerai ensuite la main à Frankie et Héloïse, qui parleront du coup de l'université de Reading spécifiquement, et puis ensuite à Graham, qui vous parlera vraiment de l'importance du réseautage et de comment vous pouvez effectivement exploiter votre réseau pour vous trouver de belles opportunités professionnelles par la suite. Euh, Voilou. Je vais du coup partager mon écran dans un instant. Sachez que ce webinaire est enregistré, hein, donc vous pourrez y accéder par la suite si vous souhaitez revoir des extraits. Euh, Hop, voilà. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses. Vous verrez ça en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre du coup pendant le webinaire ou alors à la fin, hein, en fonction des questions que vous avez. Et si vous avez des questions personnelles en fonction d'un projet qui vous est propre, écoutez, vous pouvez quand même les poser, mais si c'est vraiment très spécifique, on vous laissera aussi nos coordonnées, hein, pour que vous puissiez nous contacter suite au webinaire. Voilà, donc première chose, alors je ne sais pas trop finalement à qui on s'adresse dans le public, donc j'imagine qu'on risque d'avoir des étudiants qui envisagent des études de commerce post-bac, et peut-être d'autres étudiants qui ont déjà fait des études de commerce, qui envisagent peut-être un master ou qui ont voilà, une idée beaucoup plus précise de ce qui les attend. Donc, on va commencer un petit peu large, mais voilà, je pense pouvoir répondre un petit peu à tous les profils. Donc, la première chose, la base, hein, les études de commerce, c'est quoi? Il s'agit de comprendre de manière assez large la gestion des organisations. C'est une matière, une discipline qui est, par sa nature, extrêmement large, variée, assez interdisciplinaire, en fait, en fin de compte, qui, de ce fait-là, convient assez bien des étudiants qui sont hésitants sur le type de carrière qu'ils peuvent envisager ou qui souhaitent pouvoir faire des études assez généralistes avant de s'engager dans autre chose. Mais inversement, on peut aussi trouver des formations très ciblées dès le niveau post-bac ou alors au niveau master, sur des aspects bien spécifiques de l'entreprise, comme voilà, le marketing, les ressources humaines, la finance. Euh, donc, tout ça, vous allez le voir, hein, et je pense que par la suite, Frankie et Louise, dans leur présentation, vont vous montrer notamment le contenu type d'une formation de commerce post-bac et niveau master. Donc, vous pourrez voir vraiment à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça peut être assez large, ça peut être très ciblé en fonction de ce que vous recherchez. Et puis surtout, vous pouvez avoir, en fonction des écoles, une approche plus ou moins pratique. C'est-à-dire que vous allez avoir des écoles qui vont intégrer beaucoup de stages en entreprise, par exemple, pendant les études, ou qui vont travailler beaucoup sur des cas pratiques, alors que d'autres universités vont peut-être avoir une approche plus théorique. Ceux qui se destinent plutôt à des études, par exemple, d'éco-gestion par rapport au management,
risque de faire des études un petit peu plus théoriques par rapport à l'étudiant de management qui va s'intéresser de manière un petit peu plus concrète au fonctionnement d'une entreprise, en fin de compte. Et je pense que c'est important de souligner que les études de commerce peuvent évidemment mener à des postes en entreprise, mais ouvrent aussi à toutes sortes de choses. Vous pouvez travailler dans le droit par la suite, vous pouvez travailler euh, dans la, dans la diplomatie, dans tout ce qui est relations internationales, politique. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Donc, pour ceux qui, en tout cas, sont au niveau de la première terminale et qui se posent la question de l'après, les études commerciales, en fin de compte, c'est vraiment un domaine assez interdisciplinaire et qui vous donnera beaucoup de compétences transversales, utiles pour beaucoup de domaines. Et donc, si on regarde un petit peu plus près le type de matière que vous allez étudier dans une formation commerciale, on commence en principe assez large. Alors, encore une fois, là, je vais parler dans un premier temps du moins des post-bac. Vous allez commencer assez large avec un tronc commun qui va aborder les différents aspects finalement de la gestion d'entreprise. Et plus vous allez avancer dans vos études, ce sont des cursus de 3 à 4 ans parfois, plus vous allez pouvoir vous spécialiser en fonction des intérêts que vous avez et plus vous allez aussi pouvoir choisir des options qui vous intéressent, qui vous conviennent. Et je vous ai listé sur ce slide des options peut-être qui sont auxquelles on pense moins spontanément. Tout ce qui est éthique, développement durable, digital, c'est des choses aussi que vous pouvez faire dans le cadre d'une formation commerciale, en complément des matières plus classiques comme l'économie, la finance, le marketing, des choses comme ça. Et ceux qui envisagent des études au niveau master, là, typiquement, vous allez choisir vraiment une spécialisation, en tout cas pour ceux qui ont déjà un bagage commercial en amont, en sachant qu'il est également possible d'envisager des études au niveau master en commerce sans avoir fait des études de commerce en amont. Donc, l'étudiant qui a validé, par exemple, une licence en langue étrangère peut très bien faire une formation assez généraliste dans ces cas-là, à l'image du bachelor, du post-bac, dans le domaine du management, par exemple, pour aller acquérir des compétences nécessaires pour travailler en entreprise. Et puis, une autre façon d'envisager les études de commerce et qui est aussi, je trouve, de plus en plus à la mode, en fait, c'est de combiner les matières. C'est quelque chose, je sais que c'est possible, par exemple, à l'université de Reading, qui prendra la main dans un instant. Vous pouvez faire des études de commerce avec une langue étrangère, par exemple. Personnellement, c'était mon parcours. Après le bac, j'étais parti en Angleterre faire des études de management avec allemand, ce qui permet d'avoir une autre compétence utile et intéressante, quelque part. Pour le marché de l'emploi, c'est pas mal. Et puis, pour pouvoir faire d'autres sujets, d'autres matières qui dépassent un peu le cadre des études de commerce standard, on va dire, c'est une bonne façon d'y arriver, de garder un maximum de portes ouvertes. C'est possible aussi dans d'autres domaines, le droit, vous pouvez associer le droit au management, alors il y en a qui associent par exemple des études scientifiques avec le management aussi, pourquoi pas. Et c'est l'une des richesses d'ailleurs du système anglo-saxon en particulier, c'est cette possibilité de pouvoir combiner différentes matières de manière assez simple. Ça va surtout concerner les étudiants de niveau post-bac qui font un bachelor, moins les masters où là encore une fois on va être en principe assez ciblé. Et alors ce que peuvent vous apporter les études de management ou de commerce assez généralement, c'est comme je vous expliquais un socle de compétences interdisciplinaires qui va vous permettre d'être performant sur tout un tas de tableaux et dans différents domaines, pas que dans le contexte, encore une fois, de l'entreprise. Ça va vous apprendre à réfléchir de manière critique, à analyser les infos que vous recevez, les actualités, les données, les statistiques que vous allez étudier. Tout ça, ça vous permet d'aiguiser un petit peu votre esprit et de vous faire un avis qui tient la route, de beaucoup travailler l'argumentation écrite et orale, avec l'attrait, encore une fois, en faisant vos études à l'étranger, de valider une langue en plus. Ça peut être l'anglais en l'occurrence, ça peut être d'autres pays, l'espagnol, l'italien, l'allemand, et j'en passe. Mais voilà, c'est clairement une belle valeur ajoutée pour votre profil. Ça va vous donner de la rigueur, comme
toute étude supérieure, finalement, le fait de devoir rédiger d'une certaine manière, d'argumenter vos idées d'une certaine manière, de citer vos sources, tout ça, ça va vous donner une rigueur méthodologique qui vous rendra plus crédible aussi dans ce que vous écrivez, dans ce que vous faites. Ça va vous apprendre à mieux gérer, à organiser des projets et à vous préparer de manière très concrète au marché du travail, en fin de compte. Et ça, on va s'en rendre compte tout au long de cette présentation. L'importance de l'insertion professionnelle est capitale pour ces écoles de commerce. C'est ce qui va aussi distinguer les meilleures écoles de commerce, c'est celles qui vont pouvoir vous proposer un maximum de possibilités en termes d'insertion professionnelle par la suite. Alors, très rapidement, quels sont les diplômes que vous pouvez préparer en école de commerce à l'étranger, encore une fois? C'est relativement similaire à la France, si ce n'est qu'en France, on a ce système des prépas et pour ensuite accéder aux grandes écoles. Ou alors, on va avoir les écoles post-bac, mais qui typiquement vont délivrer un diplôme reconnu au bout de 5 ans. À l'étranger, en principe, vous avez deux diplômes clés. Vous avez le niveau bachelor, qui se fait en 3 ou 4 ans, et qui équivaut donc à la licence en France. Vous allez avoir le master, qui équivaut au bac plus 5 français, en sachant que le master, dans certains pays, se fait en 1 an. Donc, c'est le cas au Royaume-Uni. Après un bac plus 3, vous pouvez faire votre master en 1 an et du coup économiser une année d'études et rejoindre le marché du travail plus rapidement si c'est votre souhait. Et puis dans la catégorie des masters, il faut aussi parler des MBA puisque c'est un terme qui fait beaucoup rêver quelque part. Un MBA, en fait, c'est un master. C'est simplement un type de master. C'est le Masters of Business Administration. Mais dont la particularité, c'est que, en tout cas pour les meilleurs MBA, il faut avoir validé un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. En principe, 5 à 10 ans d'expérience au niveau managérial, en fait. Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Vous pouvez aussi faire des masters en management, des masters en commerce, qui, en termes de niveau, valent un MBA, mais ça ne va pas être les mêmes prérequis d'admission. D'accord? Donc, le MBA n'est pas forcément la continuité logique après une licence, en fait. Souvent, on a tendance à faire cette petite confusion-là. Bon, alors, première étape, avant de rentrer dans le vif du sujet et du coup de comment constituer notamment un dossier qui tient la route pour prétendre aux grandes écoles. Comment est-ce qu'on choisit déjà son école? Comment est-ce qu'on choisit l'école qui nous convient le plus, en fin de compte? Alors, bon, en principe, mes étudiants vont être très attachés au classement. Et c'est vrai que c'est un point important, on ne peut pas y échapper. Partout, vous allez voir les classements QS, les classements du Financial Times, de Shanghai. Les écoles et les universités ne vont pas se priver de mettre en avant le fait qu'elles sont plutôt bien classées. Et c'est important, clairement. C'est vrai qu'en termes pour pouvoir exporter derrière votre diplôme et vous faire valoir auprès de certaines grandes entreprises, le classement peut jouer, clairement. Maintenant, attention au classement, il faut les prendre avec des pincettes parce que selon les classements que vous allez regarder, on va évaluer et juger différentes choses, en fait. On peut regarder, quand vous regardez de plus près ce qui est analysé pour classer les universités ou les écoles, ça peut être, par exemple, la difficulté de rentrer dans l'école. Ça peut être le taux de réussite dans cette école. Ça peut être le taux d'employabilité, c'est-à-dire le pourcentage d'étudiants qui trouvent du travail dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme, par exemple. Ça peut être aussi la recherche, le nombre de publications que va publier telle université ou telle école, qui fait qu'elle va être particulièrement connue sur la scène de la recherche. Là, pour le coup, c'est peut-être un critère moins important, à mon sens, que l'employabilité ou que la satisfaction des étudiants ou que la qualité de l'enseignement aussi. Donc, selon les classements, soyez bien attentifs à ce qui est évalué puisque, voilà, en fonction, ça va vous donner des résultats différents. Et c'est ce qui explique aussi
que selon les classements que vous regardez, il peut y avoir des différences assez significatives dans le classement des écoles, en fait. Ce que les étudiants ne comprennent pas toujours. Enfin, effectivement, on peut avoir une université qui, dans un classement, va être 10e et qui, dans un autre, sera 60e. Comment c'est possible qu'il y ait un tel écart? C'est tout simplement parce que ce sont différentes choses qui sont évaluées selon les classements. Pour les écoles de commerce, je pense que c'est important aussi de regarder les accréditations. Les plus connues, ce seront les accréditations EQUIS, qui est une accréditation européenne. Vous avez AACSB, qui est une accréditation américaine, et AMBA, qui va venir accréditer spécifiquement les programmes de MBA, donc plutôt un public plus mature, on va dire, qui vise une poursuite d'études après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Ces accréditations vont venir vous apporter une certaine garantie au niveau de la qualité de l'école et des enseignements, en fait, tout simplement. C'est des accréditations qui sont assez difficiles à obtenir quand même, et les universités, pour maintenir ces accréditations, doivent quand même faire certains efforts. Donc, quand vous avez une école qui dispose de l'une de ces accréditations, c'est plutôt bon signe. Et vous allez avoir une certaine élite d'établissements qui vont avoir les 3 accréditations. C'est ce qu'on appelle les Triple Crown Schools. Reading en fait partie d'ailleurs. En France, ça va être les grandes écoles style HEC et SEC qui vont, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'ils vont avoir la triple accréditation, peut-être 5 ou 6 écoles à tout casser en France. Donc ça, c'est une manière assez rapide et efficace de distinguer en tout cas les plus élitistes, souvent les mieux classés du coup par extension. Donc, je vous ai expliqué l'importance de l'employabilité des étudiants. Ça, c'est une statistique que vous pouvez aller voir assez facilement. Mais c'est vrai que quand vous voyez une école va parler de 90% d'employabilité, de taux d'employabilité des étudiants à la sortie du diplôme, c'est plutôt encourageant, puisque si vous faites ces études-là, c'est pour trouver du travail, forcément. Vous pouvez regarder les salaires de sortie aussi. Personnellement, je n'y accorde pas trop d'importance à ce point-là. Je pense que ça dépend vraiment du profil de chaque étudiant, de ce qu'il souhaite faire comme travail par la suite aussi. Le salaire, ce n'est pas forcément le critère le plus déterminant. C'est vrai que si vous voulez être trader, vous allez gagner plutôt bien votre vie par rapport à quelqu'un qui va créer sa petite entreprise, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, bon. Si c'est un facteur qui pour vous est important, pourquoi pas, et pour notamment justifier quelque part l'investissement que représentent les frais de scolarité dans une école de ce type. Mais bon, personnellement, j'estime que c'est plutôt le profil de l'étudiant qui détermine son salaire plutôt que l'école d'où il sort. Mais alors, au-delà de ces points qu'on va énormément ressortir, je pense qu'il y a aussi d'autres choses à regarder attentivement. Et on parle du contenu du programme, évidemment. Ça, on n'en parle pas suffisamment, à mon sens. Selon les écoles, le contenu, les modules possibles, les options possibles, l'approche possible avec, par exemple, un stage en entreprise ou pas de stage en entreprise, avec cette possibilité, comme je vous expliquais, de combiner vos études avec un autre domaine comme les langues ou les sciences ou le droit. En fonction de chaque école, l'approche va être vraiment significativement différente. Donc, vraiment, soyez attentifs à ça, puisque c'est ce qui va probablement contribuer le plus au fait que vous passez 3, 4 de belles études ou pas, en fin de compte. Les conditions d'accès, très important. C'est vrai que c'est bien de parler des belles écoles, des plus connues, mais bon, il faut pouvoir y rentrer. Et on va parler notamment du dossier à constituer dans un instant. Mais voilà, soyez réaliste aussi par rapport à ça. C'est vrai que si vous validez le bac avec 10 ou si vous avez votre licence RICRAC, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'école de commerce de Harvard et compagnie. Il ne faut pas trop se faire d'illusions là-dessus. Par contre, voilà, il y a d'autres écoles qui pourront tout à fait reconnaître votre niveau académique et vous proposer des études de qualité. Regardez aussi les échanges à l'international. C'est vrai que quand on connaît moins une école à l'international, ça peut être intéressant de regarder les partenariats qu'ils ont en France pour vous faire une idée un petit peu du niveau, voilà, en vous basant sur ce que vous connaissez en France, en fin de compte. Donc, une école que vous ne connaissez pas trop en Norvège, mais qui est en partenariat avec les SEC, par exemple, ça vous donne une idée un petit peu du niveau qu'elle peut avoir.
Regardez aussi l'environnement et le campus. Et très important, le taux de satisfaction des étudiants. Ça, encore une fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais vous avez des sondages qui sont faits, des sondages officiels, qui vont publier la satisfaction des étudiants et voilà, à quel point est-ce qu'ils ont été contents, heureux pendant les 3-4 ans de leur formation ou pendant l'année de leur master. Voilà. Soyez attentifs à ces choses-là aussi. Il n'y a pas que le classement qui compte. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ciblé l'école de vos rêves, le tout, c'est de bien postuler. Donc, la première étape, c'est d'avoir le bon timing. Et c'est des démarches en principe qui sont… je recommande en tout cas, dans le pays des bisounours, de commencer 2 ans à l'avance. En tout cas, de commencer à se renseigner à ce moment-là. Et en réalité, les démarches concrètes vont démarrer plutôt à peu près 1 an à l'avance. Et on va voir ce qu'il va falloir assembler. Première chose, il faut postuler via une plateforme en principe. Donc, soit c'est directement via le site de l'université, soit ça va être via des plateformes centralisées, un peu l'équivalent de Parcoursup en France. Donc, au Royaume-Uni, par exemple, vous avez la plateforme UCAS, par le biais de laquelle on postule quand on fait une candidature niveau post-bac. Quand on candidate au niveau master, c'est différent, on postule directement à l'université qui est ciblée au Royaume-Uni. En fonction de la méthode, enfin, on va dire de par où vous passez pour postuler, on va du coup forcément vous demander différents documents et aussi une approche différente. À titre d'exemple, quand on postule aux universités britanniques via UCAS pour le post-bac, la lettre de motivation dont on va parler dans un instant, il n'y en a qu'une seule pour tous vos choix. Ce qui fait que vous ne pouvez pas citer une école spécifique ou un programme spécifique. Il faut rester assez généraliste dans ce que vous allez écrire. Alors que si vous avez la possibilité de candidater directement à certaines universités, là, c'est forcément, il va falloir changer votre discours et le contenu de votre lettre de motivation et l'adapter en fonction. Donc, bon, ça, ce n'est pas forcément la partie la plus compliquée, mais c'est quand même important de savoir déjà, OK, par où est-ce qu'on va postuler, quelles sont un petit peu les règles du jeu, en fin de compte, quelles sont les dates importantes à respecter, et qu'on ne peut pas négocier, en l'occurrence, quand vous loupez une date limite, vous loupez une date limite. Donc, soyez très attentifs à ça. C'est la première chose, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est voilà, par où est-ce que je vais postuler? Vous devez rassembler vos relevés de notes. Alors, je dirais que dans la plupart des cas, quand même, les universités vont évaluer vos relevés de notes. Il y a une exception, c'est le Royaume-Uni au niveau post-bac, qui ne va pas accorder particulièrement d'importance à vos relevés de niveau lycée, mais qui regardera votre bac, en fait. Et l'admission est conditionnée par la validation de votre bac avec certaines notes. Bon, pour plus ou moins tous les autres pays et toutes les autres formations, on va regarder vos relevés de notes du lycée pour ceux qui postulent en post-bac et pour ceux qui postulent à un autre niveau, au niveau master en l'occurrence, on va regarder votre parcours depuis le bac. Vos relevés, s'ils sont en français, il faut les faire traduire. Et il faut postuler, en principe, même si, en tout cas, si vous avez envie de partir étudier directement après le bac ou directement après la licence, il faut postuler pendant votre dernière année, donc pendant l'année terminale ou pendant la troisième année de licence. Vous n'aurez du coup pas forcément encore tous vos relevés, vous n'aurez pas encore validé le diplôme. Et c'est pour ça que les universités, quand elles vous font un retour et qu'elles estiment que vous êtes admissible, elles vont vous faire une offre conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, votre dossier nous intéresse, on veut bien vous proposer une place dans notre école, mais sous ces conditions-là, et notamment sous condition de valider votre bac ou votre licence avec une moyenne de temps, par exemple. Alors, dans certains cas, et c'est assez courant quand même dans les grandes écoles de commerce, les plus sélectives en tout cas, on peut vous demander de passer certains tests standardisés. Le plus connu, c'est peut-être le GMAT. Le GMAT, lui, on s'adresse spécifiquement aux étudiants qui visent un master, donc ce n'est pas intéressant, enfin, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter si vous êtes au niveau post-bac. Mais pour ceux qui visent un master, c'est un test standardisé
qui va évaluer différentes compétences, notamment linguistiques, vos compétences, les capacités de logique, de raisonnement, d'argumentation, et vous devez le valider avec un certain score pour être éligible dans certaines écoles. Un autre examen qui s'adresse plutôt, lui, aux étudiants post-bac, c'est le SAT, qui peut être demandé par les universités américaines, mais aussi par certaines écoles européennes. C'est le cas, par exemple, à l'IE de Madrid ou à la Bocconi. Ils peuvent accepter un score au SAT. C'est le même principe, hein, c'est-à-dire un test standardisé qui va évaluer, encore une fois, alors beaucoup basé sur les maths, les compétences mathématiques, le SAT, mais pas que, c'est aussi vos capacités d'écriture et de réflexion, d'argumentation, de lecture. Voilà, il faut obtenir un bon score pour pouvoir accéder à une certaine catégorie d'établissements. Et puis, par contre, tous les établissements, en tout cas à partir du moment où la formation est proposée en anglais, vont vous demander de passer un test d'anglais. Alors, en principe, c'est l'IELTS, le test d'anglais le plus connu. Vous avez aussi le TOEFL. L'IELTS est un examen qui est noté sur 9 points et il faut le valider en principe avec 6,5 ou 7 sur 9 en fonction de l'établissement. Encore une fois, comme pour vos relevés de notes et vos diplômes, c'est quelque chose que vous pouvez fournir après avoir candidaté. Hein. Donc, vous pouvez postuler sans avoir passé un test d'anglais officiel et par la suite, ça fera partie des conditions qu'on pourra vous demander si vous êtes admissible. On vous demandera très souvent une lettre de recommandation. En principe, une, bon, parfois un petit peu plus. Ça doit être écrit par des professeurs ou si vous êtes plus âgé ou plus avancé dans vos études ou votre carrière, ce sera plutôt des lettres de professionnels. Mais ce sont des lettres qui doivent être assez complètes. Ce n'est pas simplement une petite attestation de 3-4 lignes qui dit que voilà, cet étudiant est très bon et je vous le conseille. C'est une lettre qui doit parler de vos performances académiques, en l'occurrence s'il s'agit d'un étudiant qui est encore inscrit à l'école, du potentiel, de sa capacité à pouvoir suivre des études de commerce dans une certaine catégorie d'écoles en anglais. On peut parfois demander dans les lettres de recommandation des notes prédictives. C'est le cas au Royaume-Uni. Quand vous candidatez au niveau post-bac au Royaume-Uni, les universités vont demander aux référents de donner une indication, simplement une indication, hein, ce n'est pas un engagement, mais une indication de la note que peut obtenir l'élève au bac si tout se passe bien. Donc voilà, si tout se passe comme prévu, mon étudiant devrait obtenir une moyenne générale de 15 avec 14 en mathématiques, 17 en maths, 16 en SVT, voilà, ainsi de suite. C'est ce qui permet aussi aux universités britanniques, qui, comme voilà, souvenez-vous, je vous ai précisé tout à l'heure que les universités britanniques ne demandaient pas les relevés de notes du lycée. Par contre, elles vont attacher beaucoup d'importance à cette lettre de recommandation et à ces fameuses notes prédictives. Et puis, l'élément peut-être le plus déterminant de votre dossier, ça va être la lettre de motivation. Et ça, il faut vraiment passer du temps dessus. Malheureusement, les étudiants français ont peut-être moins l'habitude de cet exercice et de parler, de se présenter de manière positive. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment l'habitude de pousser les étudiants et on travaille beaucoup avec chacun de nos étudiants sur ce point-là en particulier. C'est une lettre dans laquelle vous devez détailler votre motivation, votre parcours, ce qui vous amène à vouloir faire ces études-là et en quoi vous pensez avoir les compétences requises pour faire ces études-là. Donc, encore une fois, voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut passer du temps et voilà, que vous allez intégrer à votre dossier. Rarement, mais ça arrive quand même, c'est pour ça que je le précise, mais certaines écoles peuvent vous convier à des entretiens aussi. Et ces entretiens ont deux objectifs en fin de compte. Évidemment, c'est une étape en termes d'évaluation, c'est-à-dire que l'école veut s'assurer vraiment que vous avez le bon profil pour l'école en question. Mais ça va dans les deux sens aussi, et c'est pour vous l'occasion un petit peu d'aller plus loin dans votre recherche de l'école et d'aller poser vos questions et d'aller vous rendre compte si vraiment cette école est faite pour vous également.
Donc, les entretiens, si vous êtes convié à quelque chose comme ça, encore une fois, c'est quelque chose en principe qui se prépare. Et voilà, il ne faut pas y aller à l'improviste, c'est qu'on y va sérieusement, comme si vous alliez à un entretien pour un poste dans une grande entreprise ou quelque chose comme ça. Costard, cravate, machin, tailleur. Et voilà, vous donnez le meilleur de vous-même. Bon, voilà tout pour moi à ce stade. Pour vous résumer rapidement l'accompagnement qu'on propose chez Studi Expérience, il s'agit vraiment de vous accompagner dans toutes les étapes de la procédure de candidature à l'étranger. Donc, on va vous aider à cibler les écoles, les programmes qui peuvent vous convenir. Et puis surtout, vous aider à constituer le meilleur dossier possible pour optimiser vos chances d'admission. Et puis, on va vous accompagner dans toutes les étapes qui succèdent jusqu'à votre départ. Et même au-delà, puisque voilà, on aime bien rester aussi en contact avec nos étudiants une fois qu'ils sont partis. Si vous avez des questions à m'adresser, vous pouvez le faire via cette adresse mail. Je reste de toute façon en ligne dans ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et réponses. J'y répondrai soit directement par écrit ou alors à la fin du webinaire. Je n'hésiterai pas à répondre oralement si vous le souhaitez également. Voilà pour moi. Je vais céder du coup la parole à Frankie et Héloïse. Je ne sais pas si elles sont toujours réveillées, en espérant ne pas les avoir endormies. Frankie and Héloïse, are you there? Brilliant. Alors maintenant, on va passer en anglais, donc ça sera un bon exercice pour vous tous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous avez besoin de clarifier, n'hésitez pas. Moi, je reste personnellement disponible dans l'onglet questions-réponses et je réponds aux questions en direct. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Frankie, thank you very much. It's up to you. Okay, thank you so much. So just moving on to the next bit of our presentation. So me and Eloise are going to talk a little bit about the University of Reading and Henley Business School and type of programs that we have on offer, so you can make an informed choice just before we lead on to Graham's part of the presentation. So I know that Mark did kindly introduce us at the beginning. I hope he was nice. I don't speak French, but we'll briefly introduce ourselves as well, just so you can hear it from us. So I'm Frankie Hunn. I'm the Regional Manager for Europe and the Americas at the University of Reading. And I'm Eloise Wiley. I'm a Senior Recruitment Executive for Henley Business School, and I cover the UK and Europe. And do you want me to say hello as well? I'm Graham Philpott, and I'm one of the careers consultants in the Henley Business School. Great, thank you. So to start with, I wanted to talk a little bit about the University of Reading as a whole. And so part of studying at a top business school is also studying at a top university and being part of a top university community. Henley Business School is the business school of the University of Reading. So if you did come and study with us, as an example, you'd be part of both the Henley Business School community, but also part of the University of Reading community. So Reading, as you can probably see on the map there, I'm hoping it's not too small for you. We're in the southeast of the UK, and we're about 25 minutes by train from central London. So you can see kind of down in the bottom right-hand corner of the UK, you've got Heathrow, that's about 40 minutes from us. And you can see London's really close by as well. So a relatively old university. We have about 125 years of history, and we're originally a University of Oxford Extension College. So we originally founded in 1892. We became the University of Reading in 1926. So we got our Royal Charter and became our own distinct university away from the University of Oxford. Something else to think about with regards to location is Reading is the commercial centre in the Thames Valley. And I'm sure my colleagues will talk a little bit more about the companies that are nearby at a later point that you potentially have access to by joining us. When you're looking at rankings, you're not just looking at your subject rankings, but you're also looking at more general rankings. So we're in the top 30 UK universities in the world rankings. That's the QS World University Ranking for this year. And then looking at your undergraduate subject rankings related to business, we're currently number 2 in the UK for our land and property management. So that's real estate
and planning programs, and also number 15 in the UK for our marketing programs. So now I'll pass to my colleague Eloise to tell you a little bit specifically about the business school. Yeah, so Henley Business School, we've been established since 1945. So we're one of the most long-standing business schools in Europe and globally. And we became part of the University of Reading just over a decade ago. So there's a long history of business education with Henley, combined with that fantastic history of the University of Reading that Frankie has just told you about. Rankings, I know Mark talked a little bit about rankings and accreditations in his presentation from what I could deduce from my very poor French. But for us, what do rankings or accreditations mean? So it's reassurance to our students, the programme members, all of the organisations and the businesses that we work with, that we deliver very high quality and have high standards across all of our courses and our academic faculty. So you should consider rankings in addition to other factors. So we're really proud of where our teaching and learning stands and what we deliver, but our focus will always be on the individual student. So how can we help you achieve your potential and go on to do wonderful things in your career? So as a business school, we're ranked top 10 out of the UK business schools and top 40 of the European business schools by the Financial Times. We have 2 ranked programmes, our Masters in Finance, which is a top 5 programme in the UK and 36 globally, and our Masters in Management, which is ranked within the top 10 programmes in the UK. So they're 2 very strong and well-regarded programmes. Our Henley Careers and Professional Development team, which Graham is a part of, do excellent work, and as such are the top career services that you could work with. So ranked 2 years running by the Financial Times as top 10 in the UK and top 30 in the world. Next slide, Frankie. Thank you. We're also triple accredited. So what does that mean? We're proud to be one of a selection of business schools globally that hold this triple accredited status. So from UK, European and US accrediting bodies. And we, over the last 4 months, have been working really hard and have just been told that we have been re-accredited by all 3 bodies, which we're very proud of. But we also have the opportunity for our students to gain professional accreditations. So going out into the working world in the industries that you choose to build your career, you'll likely need or may need some professional accreditations to demonstrate the skills and knowledge that you have around your specialism. So a number of our programs are accredited by a range of internationally recognised professional bodies. So things like CIPD, if you're studying HR, the Royal Institute of Town Planners and RICS for our real estate programmes. We have a number of finance bodies, the CFI, CISI, ICMA, who accredit our programmes. And there are exemptions available from a lot of the professional exams that you'll be expected to sit to achieve these qualifications in the professional world. Next slide, Frankie. I think this is actually me now. So just wanted to give you a brief overview of the type of undergraduate business programs that we do offer. I won't go into them all in great detail because I know there are a lot of them and we've got a lot of information that we need to get through as well. So the reason I've highlighted business and management and finance at the top here is because they're our core undergraduate programs, and you can see underneath there are a lot of different programs listed, all with specializations in brackets. So that's just something to look out for. You could take, for example, a BSc in business and management, or you could choose to specialize specifically in accounting, data analytics, entrepreneurship, or marketing. And similar with the BSc in finance program, that's your flagship finance undergraduate program. And then you then have some specializations. So fintech, international business, investments and sustainable finance. In addition, we have a couple of programs that are joint with other departments. So mathematics with finance and investment banking, of course, goes together very well. And similarly, economics and finance. Outside of the business and finance programs, we also offer a few accounting programs, including our Flying Start degree program, which is
taught in collaboration with paid placements at PwC to give you that flying start in your career, with hopefully the opportunity to gain employment with them after you graduate. And we also have our real estate and planning programs, so our BSc in real estate and then our BSc investment and finance in property for those students who know that they want to go into real estate investment and work with a portfolio in the future. So I'll pass to our postgraduate specialist. So we have postgraduate programs in 5 areas at Henley Business School. So covering business and management, which encompasses management, international business, human resource management, marketing and entrepreneurship. Our accounting programs, which you can also study international management and finance. Information management programs, so looking at how digital innovation and different technologies available can help the strategic aims of businesses. We have a number of finance programs, our flagship MSc Finance, which I've already mentioned, which is a broad finance program, allowing you to cover a really wide area of interests under the finance umbrella. But then we have a number of specialist programs as well. So you can really hone in on your own interests within the finance world. And then we also have our real estate and planning programs, which are some of the most well-regarded programs within Europe and have high graduate employment statistics. In terms of progressing your career through a master's at Henley Business School, we have some key areas that we really focus on with our programs and our students to help you be successful. So it's not just about the content of the programs and the theory that you're going to learn. It's about the whole experience. So we're focusing on your employability skills from even before you begin the program with us. We have a summer program that students can enroll on to start their careers education with Henley. And we embed our employability skills at both undergraduate and master's level throughout our programs. So whilst you're studying your course, you're going to be getting those employability skills that you'll need for after graduation. Our award-winning careers support, so not only are they very highly ranked, but they have won awards for the service that Graham and his colleagues provide, dedicated careers consultants, and I'm sure Graham will tell you a lot more about what they do, as well as give you a taste of some of the service a little bit later. We also have a practice-orientated learning approach. So for us, it's about how can you get hands-on with the learning. So we're looking at case studies, setting you challenges with our industry partners, giving you access to the technology and equipment that they're using out in industry at the moment. So things like our state-of-the-art dealing rooms, software and programs that are used out in industry today, and an emphasis on cohort learning. So learning from each other's experiences, different backgrounds, cultural differences, to really help embed the learning and the experiences that you're having. And then engagement with industry. So we are the centre of commerce in Reading. Being 30 minutes from London gives us, really well placed for a lot of large companies. People like Huawei, Oracle, Virgin Media, Microsoft, all have head offices based in Reading. And you can see here some of the companies that our students go on to have their graduate careers with. So people like Barclays, Microsoft, BP. Global companies, but also we have students that go to work with boutique companies, startups, as well as going on to forge their careers as self-employed consultants. I'm going to pass to Frankie now to tell you a little bit about our entry requirements and how to apply. So I think Mark covered a lot of kind of application process in his part of the presentation, so I won't go into this in too much detail, but the main takeaway from this, if you are looking to apply to Henley and Reading, would be that we don't accept direct applications for undergraduate. It would need to go through the UCAS application system. So Henley and Reading would need to be one of your 5 choices when you're making that application through the UCAS system. You can see our entry requirements broadly at the bottom here. They range somewhere between the equivalent of ABB and AAB, so 11 to 13 out of 20 on the French back, or 32 to 34 points on the IB, depending on which
qualification it is that you're taking at high school. So you can see our IELTS requirement here as well, but we will also accept a score of 12 in English and the French back instead of IELTS if you've gone through that education system. For the postgraduate applications, we do accept direct applications, and the easiest way to apply is online via the website. So our entry requirements are a minimum of a 2-1 undergraduate degree. So that's equivalent to 3-year license, either 13 out of 20, or if you have the matrice, then it's 12 out of 20. If you have any concerns or are unsure about whether you meet those entry requirements, then please let Mark know and we can check and help you out there. But the main thing to emphasize is that these programs are pre-experienced. So we're not looking for you to have studied business, finance, or real estate previously. These are great master's programs for students who have come from a really wide range of backgrounds. So you could be studying English, sciences, maths, any kind of previous study is considered for entry to our master's programs. So if you're looking to develop your leadership skills, to go on and have a leadership role within a niche industry that you've studied at undergraduate level, then studying a business master's is a really good option for you. We have a rolling admissions policy, and we recommend applying no later than the 1st of June for our master's programs. And we will look at your IELTS requirements. So we're looking at a 6.5 overall with no subskill below 6.0. And you can apply before you have sat your IELTS or have received your results and update this at a later stage. So I understand with COVID, it may be difficult to get out to the test centres, but you still have some time to get those into us. So your next steps, we have a really exciting series of webinars starting this Thursday, the Henley Masters Experience. So if you want to find out a little bit more about what it's like to study your Masters at Henley, we've got subject taster sessions, careers workshops, panel events featuring our alumni and current students. It's really the perfect place to start. So if you scan the QR code, that will take you to the dedicated Henley Masters Experience page where you can book on to the sessions that are of interest to you. We have some virtual open days coming up, so you'll be able to find out more about our programs in detail and what it's like on campus. So for postgraduate, that's happening on Friday, the 21st of May. And there are 2 undergraduate open days happening on the Thursday, the 17th and Saturday, the 19th of June. And you can contact us directly. So please feel free to email Frankie or myself if you have any questions about life at Henley or studying at the University of Reading. Okay, thank you. And I think now we'll pass over to Graham, who's going to run a networking session for you. So I will stop sharing my screen. I'm sorry, I'm just going to interrupt just a second. There are a couple of questions. I think it might be better to take them now. Of course. If that's okay. Sure. So just got 3 questions and then we'll leave Graham the floor. The first one, it was just related to if you want to study management, a master's in management, but you have an undergraduate degree in another area. So I think in the case of this student, it was pharmaceutics or something like that. Yeah, is that possible at Reading? Yeah, absolutely. So as long as you meet the minimum requirements in terms of the grade, doesn't matter what program you've studied previously. So if it's pharmaceutical in this example, then yeah, be perfect for developing your leadership skills and going on to maybe have a leadership role within the pharmaceutical industry. So yeah, it can come from any background. We only have 2 requirements, and that's financial engineering. We do ask that students have come from a finance or computer science background, and accounting and finance. We do ask that students have studied either accounting or finance, but otherwise it's any background for any of our programs. Awesome. In terms of English language requirements, we have a student here who's asking if
IELTS is required if she has an undergraduate degree that was taught in English? So largely your IELTS won't be required. However, we look at it on a case-to-case basis, and it's if our admissions team recognise that university teaches in English. So the best thing to do is to send us your transcripts, and our admissions team can check. So you can send those via Mark or send them directly. Brill. One sensitive question here about prices and costs and how much these degrees are all costing. Do you have any information on that? So the question here is about the Bachelor of Management at the University of Reading, but maybe also for Masters, it would be good to have a quick overview. Frankie, do you want to talk about undergraduate? Yeah, no problem at all. So with our undergraduate programs, and I'm not sure the prices have been confirmed for next year actually fully, but for entry this year, you're looking somewhere in the region for the non-scientific programs, to put it that way. So for example, for your BSc Business and Management, they would be slightly lower cost than, for example, one of the more technical financial programs. But for this year's entry, you'd be looking somewhere in the region of technically about £19,000. It's kind of 17 to 19, depending on which course it is that you're taking. However, we are offering a transitional bursary this year for EU students, which would be a reduction of £6,000 per academic year if you were joining us in 2021. I can't comment for next year, as we haven't confirmed our prices yet for next year. I think that'll be coming within the next couple of months. But I'll let you comment on postgraduate fees, Eloise. Yeah, absolutely. So the postgraduate fees will vary from program to program. So for our Masters in Management program, you're looking at around £18,000 fee for that program. Our finance programs will start at around 18,000 and some go up to around 24,000. But again, this academic year, as Frankie said, we're offering a transitional bursary for EU students. So that will be applied automatically on application, but we also have a £1 million scholarship fund this academic year, and we are awarding scholarship awards of between £2,000 and £8,000 to students. So we would recommend, if you've got a strong academic background, relevant work experience, to investigate those scholarship opportunities, because they can be applied on top of the bursary. Brilliant, thank you. Maybe just a quick last question, and then I'll let Graham continue. It's just regarding the IB. There's a student here that's sitting the IB and wanted to know if there are any requirements for high-level subjects to get into business, I suppose. This would generally depend on the one or the subject that it is that you're looking to do. So if you're looking at business and management, I don't believe we actually need any specific higher levels. I know for some of the finance programs, we do ask for standard level maths and English. But no, I don't believe we actually ask for higher level in any of our undergraduate programs. I'd need to double check. And if that student could let me know exactly which course it is that they're interested in, I can double check for them specifically. But it would usually be a standard level that we'd be looking for, and only in those more kind of mathematically inclined programs, just to make sure that the student has the quantitative ability to be able to perform well in the program. She's just said that she's interested in business and management. So yeah, so. Okay, no, probably. fine. Okay, brilliant. All right, thank you very much. Well, if there are more questions, we'll answer them at the end of the webinar, but I'll just let Graham, I think, now give us his presentation on networking. I'm going to be taking some big notes here. I think this has been waiting for this one. Thank you very much. Go ahead, Graham. Thank you very much. I'm aware of time, so I'll try and keep it quite. There's no limit, Graham. We're here all night. Are we? Oh, well, in that case, settle in, everybody. I'm about to start. So yes, as I've already said, I'm Graham Philpott. I'm one of the careers consultants in the Henley Careers and Professional Development team. So we're slightly unusual in the University of Reading in that we've got two careers teams. So if you're a student of Henley Business School, you're able to access both of us.
the work that we do as a careers team, as far as you're concerned as potential students, is about offering one-to-one consultations with us so that you can come along and talk to us on an individual basis to work out your career plan. But we also run lots and lots of events. We bring in employers so that they can talk to you and give you examples about the kind of work that they do. And we have quite a wide range of online offerings as well. And the kinds of things that we talk to students about is everything from trying to decide what kind of work you might want to do in the first place, all the way through to how to then find vacancies, how to make good applications, how to do well in interviews and assessments, and then how to succeed once you're in the role as well. And we actually offer career support for 4 years after you graduate. So it's not just during the time, it's free one-to-one support for 4 years after you graduate as well. So you get between 1 and 8 years worth of support, depending on which program you come and do with us. So today, though, I'm going to be talking about networking your way to a career you love. And the reason I'm talking about that is it doesn't matter what you study, in what part of the world you're studying, or whatever kind of career that you're going to go to into the future. I think there are some key principles from this that will be useful to you. So that's my hope, is that a few of the messages from the next 10 minutes or so are going to stick in your mind, and you can think about how you can use them, not just now, not just as you graduate from your degree, but also as you go through your career path as well, which is a lot. I've set myself up quite a big task there. So what we're going to talk about in this session is we're going to get a mutual understanding of what I mean by networking. What do I mean when I say networking? So that you know exactly the definition that we're working to. We'll also think about why it's important. We'll learn what's appropriate, and we'll think about some of the basics, both online and in person. But the most important thing I hope you'll get from this little session is to feel that you can do networking. This kind of talk and this kind of message is something that as careers consultants spend a lot of time doing. But unless that final point sits, unless you feel that this is something that you feel empowered to do, it's not going to do you much good. So that's the key thing that we want to get through today. So what is networking? Networking could be considered to be many, many different things. The way that I'm going to be talking about networking is boiling it down to the top sentence on the next slide, which is communicating with people who might be useful. That's an important thing for you to think about. It's just communicating, it's just talking, it's just texting, it's just emailing, it's just communicating with people who might be useful. So that's anybody, people is anybody, and might be useful means they don't have to be useful now, but they might be useful in the future. So a key thing here is that networking is about making contacts. It's not about making friends. And that can feel a bit weird for many, many people, especially for people who are coming from an education background and about to go into work. Because generally speaking, what we do when we're building relationships and when we're seeking people out to talk to is generally we seek out people that we want to talk to, people who we think we're going to like. Whereas once we get into work, we have to spend quite a lot of time working with people that perhaps we don't really like very much, but we have to deal with them because that's the way the company is structured, or they're our clients, or they're our service providers. So this is part of that skill of making contacts rather than thinking about making friends. It's important to think about the fact that they might not be useful to you at the moment, but they might be really useful to you going into the future. And that also flips the other way around. So a lot of the time when I'm speaking to students about this sort of process, they think, oh, well, why should somebody want to talk to me? I can't offer them anything in return. But it's not about a direct exchange of benefit. This is about somebody helping you maybe at the moment and you being able to help them maybe in the future. And that's the way networking works. It works as it might be useful in the future. And the way for you to think about why you're doing networking is about you thinking of it as you getting information. So this is not about
people thinking that you're brilliant. This is not about people thinking that you are the most intelligent, learned person in the world ever. This is about you finding out the information that you need. Now, if you do reach out to people, if you do network with people, if you do ask them questions, then they will start to believe that you are a curious, a brave, and an eager to learn person. So those are brilliant things anyway, because you've got to be curious, you've got to be brave, and you've got to be eager to learn to actually go to the bother of finding somebody and reaching out to them. So you don't have to say something really clever when you're talking to them. You're already showing that you're clever by going to talk to them. So let's reframe this slightly and focus in on that bit about thinking about getting information. So let's change the word networking to the awkward phrase of it's doing research by asking people. And you may already be doing an undergraduate degree, you might be thinking about a master's, you might be thinking about going into your first undergraduate degree. Whichever it is, university education, a lot of it is about doing research by asking people. So this is using the skills that you'll be getting at university anyway, but using them personally to get information about things that you want. So where do you start? Well, you start by thinking, what don't I know? And all of us don't know lots of things. There's nobody in the world who knows everything. So that's a great place for anybody to start. What don't I know, but what don't I know that I need to know? Then you can think to yourself, who does know the answer to this? So for instance, you might be thinking, oh, I've heard about this job called digital marketing, but I don't actually know what a digital marketer does. I don't really know, what I would do all day if I had that job. Who would know? Well, somebody whose job is a digital marketer. Excellent. So you can then find people who work in digital marketing and you can ask them about what it's like to work there. But the trick is to ask lots of them. If you ask one person for some information, then they might give you bad information. You might just be really unlucky that the one person you ask is very confident about the information they give, but it's not good information. So how do you make sure that's not a problem? Well, you make sure by asking lots of other people. And that's why when universities do surveys, they put surveys out to lots of people. That's why when companies want to find out about their brands, they have focus groups of multiple people. They don't just ask one customer. So you ask lots and lots of people. Once you've asked lots of people, there's going to be two things that happen. One thing that happens is that people will give you lots of information back. So that gives you the chance to think about it, to analyze what they've told you. Yeah, so that's the really direct thing here. You've asked lots of people, they've given you lots of information, you can then sift through that. The next thing, though, that comes out of that is that some of those people will present opportunities to you. Now, we don't know what those opportunities might be, but maybe they're the chance to speak to somebody else that they work with. Maybe it's an invite to an online event that they're going to. Maybe it's a new website that you haven't read before that you can start to read. Perhaps if somebody really gets on well with you, maybe over more than one conversation, opportunities will come your way. So you yourself to follow those opportunities. You don't have to follow them, but it's a good idea to think of reasons why not. Think of reasons to dismiss them out of hand. Who knows where those opportunities might lead? But anyway, back to the cycle. If you're analysing what they told you, you can then do what you conclude the analysis has shown you. So if you've spoken to lots of digital marketers and they've told you lots of interesting things, and you've decided that actually, yes, I do want to be a digital marketer, then you can start to think, what do I need to do in order to become one? You're back to a what you don't know. Doing what you concluded is also another opportunity
waiting to happen, because again, you're going to be interacting with people. So following more opportunities at that point. So by researching, by asking people, you're getting lots of opportunities. You're also learning lots of things. And on top of that, everybody that you've spoken to knows you. And because they know you, they are much more likely to interview you for a role sometime in the future, or they're much more likely to offer you other kinds of opportunities in the future. You become much more famous out in the world. You're going to get more opportunities because of that. So why network then? So that's one of the reasons. Find out what you don't know, like learning about the jobs, but that's not the only reason. It's also great practice. So imagine you're coming from France, maybe you've never worked in the UK, lived in the UK before, but you'd like to work here after your degree. Well, you're going to have interviews, and they're interviews with people probably in English. Well, it's great to have practice talking to the type of people who will interview you. You're going to chat to them in English. You're going to feel comfortable talking to them in English. That means that when that kind of person interviews you, that will feel fine. Yeah, interviews are always a bit nerve-wracking, of course they are, but if you've had the practice of talking to these types of people, it'll be much easier. You've also got that practice of building relationships with people you don't really like. That really is the essence of being successful, whatever your career is building relationships with people you don't really like. It also gives you a chance to help other people, because whilst you're reaching out to other people, you'll soon think of ways that you can help back. So if you like helping people, also is automatically helping people. When we network, the people we network with want to help you. So you're giving them that opportunity, you're helping people. And as I've said, it gives you the chance to find out about opportunities, but not just find out about them first. And that's because when people look for opportunities, they usually look at what's advertised. They start at the top of this pyramid. They look at what adverts are out there for an internship or for a piece of work or for a job. And then they apply to it. But actually, companies don't start by advertising when they want some help. They start by looking at who they already know. Who do they already work with? Who are they already a connection to? Who can their connections put them in contact with? And in fact, most jobs are filled by those bottom levels of the pyramid. So by networking, you get to access those 80% of vacancies. And all those people who aren't networking, they don't get those. So I'm going quite quickly because I am aware of time, and thank you very much for staying on the line. A few little more points to make. Who do you network with? Well, number 4 on this list here is the easy answer. Network with anyone you can, because that's great practice at networking and you never know what's going to be useful. But if you can focus in your efforts, once you're feeling comfortable with networking, then number 3 on this slide is the most important people to network with. People who are going to be your potential teammates, people who are going to be potentially your manager, because those are the ones who are going to be useful in terms of giving you direct opportunities, but they're also going to give you the best knowledge. Speak to HR people, then they don't know what job like unless you want to be a person. If you speak to senior managers, then they're out of touch now because they don't do those low jobs anymore. They only look and work with the senior people. So speak to the people that you're going to work with on a day-to-day basis. And there's 2 key ways. These days, because of COVID, nearly everything's online, of course. Specialist networking sites like LinkedIn and Xing, if you're thinking about working in Germany, they're brilliant. They were invented for networking. But other social media, such as Twitter and Instagram, they're really good for using for networking as well, especially for certain types of industry. So if you wanted to be a journalist, say, then Twitter's brilliant. If you wanted to work in the creative arts, in fashion, then Instagram is absolutely brilliant. These sites are there because people want to reach out
and talk to each other. So use them as much as possible. But online events are brilliant as well. We run quite a lot. We've got alumni hangouts that happen on a monthly basis within who've studied at Henley Business School, but organise a big internet organisations like Meetup, right? They publish lots and lots of free ways you can interact with people. And once we're back out of the COVID time, then bumping into people in the bus queue, talking to your friends and family, meeting them, having really, really great as well. But I won't spend much time talking about those today. People often say to me is, well, this is over, what would I say? And the important thing in networking is not to say very much. It's to ask a question so that the person you're talking to can do the talking. What do I mean by an easy question? Something like, why did you choose to work at your company? Can you tell me more about what your division, what your department does? What is the most challenging or enjoyable part of your job? What are the key skills you use? What are the key skills you think I would need to develop? And what advice would you give me? These are all really easy questions for somebody to answer. So therefore they'll talk quite a lot. And then when they're talking, they'll say something interesting and you can say, oh, that was interesting. Please, can you tell me some more? So again, you're staying quiet, they're doing the talking. And that's really the key to questions for networking. Make it as easy for them to answer as possible. Right, and then the final thing that people say to me when I've got all of this is say, well, that's okay, Graham, but I don't actually know appropriate. Maybe I'm coming to a new country, maybe I've just never networked in my own country before. What is appropriate with networking? And I think the first thing to say is that networking is normal. It doesn't seem normal to many of us because we haven't been it. But actually, out there at the moment in the world, there's lots and lots of doing research by talking to people happening. And so therefore, have it in your mind, it's normal. It won't seem as weird when you reach out to people. Contacting people on LinkedIn and Twitter and Insta is absolutely fine. That's what they're there for. They can ignore you if they don't want to reply, and that's okay. That's their right, being on that platform. If you try to reach out to somebody on social media, I'd always try twice, because the first time might just have been a bad time. They might have been busy, might have had an argument with their partner, they might have been in their car and it pinged through. And by the time they notice it, it might be days later and they're embarrassed to reply. So always try twice. That's a really good way. As I've already said, ask them questions that they can easily answer. There's only two things really to avoid. Don't talk about salaries. That's not something most people are comfortable with. And avoid politics or religion unless those are directly related to the work that you want to do. And I suppose the final thing to say is that part of this process, if you're speaking to lots of people, is you'll see that people have different communication styles. So don't worry if some people answer you in only a few words, who don't say very much, or who maybe spend a few days before they reply to a on LinkedIn or an email. That's just their equally, don't worry if some people have started out by lots and then start saying less. Maybe they're only now saying less because now they're more comfortable. So get used to that. People have different styles. This is part of your learning. We have lots of ways to practice at the business school. We organise things called Industry Insights, where we have professionals for the business come in, give a networking session afterwards. We run events where you get to work with other people from business called hackathons. We also have ways where you can practice getting to know your fellow students. There's an example there of exercises we do with Lego. So there's loads of practice that we can do with you in the business school that can help you with that. But you don't have to, you can get started with it as soon as I finish call. And in fact, some of you might invite me to contact with you on LinkedIn, and that'd be great. I look forward to seeing it. Okay, so that brings me to the end of my really quick version of the networking session. If you have questions for me, for Eloise or Frankie, now's a good time, Mark. Thanks, Graham. That was awesome. And I think it's great because it gives us a taster also of
what it's like to learn in a British business school, I suppose, or at Reading specifically. So no, great, brilliant. I don't have any new questions. I don't know if there was anything anyone wanted to add. Frankie or Eloise, is there anything you felt you wanted to add at this stage, or Graham? I know if there are any questions, please fire away. Now's your last chance. Yes, just thanking everybody for coming, really, and for taking the time out. I know that there are a lot of webinars going on at the moment, and every university is presenting Webinar webinars. overload. Exactly. So it's just thank everybody for coming along and for taking the time this evening. I hope it's been useful for you. And of course, you can always contact any of us directly. And as Graham said, you can always add us on LinkedIn as well, and contact us that way, because all of us are on there. I found it useful. I mean, networking is something I've always been very bad at. So this is never know what to say to people. You know, it's nothing worse than being in a room with loads of people with your glass, not knowing where to start or what questions to ask. And I think, and that's absolutely, most people feel exactly the same, Mark. So I think knowing that we all feel the same makes it easier. That helps. And as long as we're not trying to show, I think that's the other book. That's what I always say. Right. Last chance for anyone who's got any questions, either on the discussion or the Q&A, please fire away. If not, I'll switch to French. Vous pouvez évidemment aussi nous contacter. Je vais remettre l'adresse email dans le fil de discussion. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller de chez Studi Expérience, vous pouvez le faire par le biais de cette adresse-là. On a tout enregistré et on vous enverra aussi le lien de l'enregistrement dès demain. Voilà, Frankie a mis son adresse email aussi. N'hésitez pas. Yeah, please go ahead and put your emails if you wish. Bon, bah, je crois que c'est tout. I think we're good, guys. Merci beaucoup. I think my final message is I was talking to some colleagues earlier about people who come and learn in a second language, come and learn in English in our case, and how we really admire people who come and learn in a second language. It's a brilliant thing. And whether it's talking to your classmates, whether it's talking in class, your teacher, or whether it's talking to people at a working event, it's a great way for you to practice speaking in English. Everybody's really supportive about it. And especially if you're speaking to anybody from England, we almost certainly don't speak a second language. So we're in awe that anybody can speak more than one language. So never a worry about your ability in English to hold you in these conversations. I think to add to that, particularly at Henley Business School, we're really internationally diverse faculty and student body. About 60% of our students are international, and Reading as a town is extremely diverse, and there are over 150 languages spoken in Reading alone. So it's a very culturally diverse place to come and study and to live. It's great. Yeah, and someone was asking me about cost of living and that kind of stuff as well. And it's true that, I don't know if you mentioned that in your talk, Frankie and Eloise, but Reading is very close to London and I'm much cheaper to live in. So certainly for accommodation. Yeah, exactly. Absolutely. Oh, we've got someone who's saying what? I confirm what Graham is saying. Oh, someone I think who, oh, no, someone else from Henley. It is indeed. It's our head of alumni. Yeah. Oh, right. Not at all nerve-wracking. We have a spy. No. I'm glad I knew now that he's here and not at the start. Awesome. Well, look, thanks very much, guys, for your time tonight. Merci à tous les participants. And à bientôt. Bonne soirée. Thank you. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye. Bye.